ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯೇ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ಗೆ ಮುಳುವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಆ 100 ಗ್ರಾಂನ ರಹಸ್ಯ ಏನು? 50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾಗಿ ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ರು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಗೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನಾ? ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುತೂಹಲ, 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 10 ಅನುಮಾನಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? 100 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. Now this process of weight cut involves a calculated restriction of food and water, and we also involve a lot of excessive sweating, which is done with exercise, with sauna, with steam, and thereby we achieve that weight cut prior to the morning weigh-in. Now this weight cut causes weakness and causes some amount of energy depletion, and this is really counterproductive to participation. And hence for participation we do need to then restore energy with some amounts of water and some amounts of energy foods. So you can see this is a fine balance. If you can reduce your weight, you're going to be fighting with less stronger opponents, so most wrestlers prefer that. But at the same time you have to have a strategy which you are going to be able to get back your energy with enough water depletion, with enough water restoration and food. Now this is typically calculated by the team with that wrestler. So Vinesh's nutritionist and team had calculated this to be about 1.5 kgs, and this is a team that's been working with her since many years, and she's extremely comfortable with that team, and this has actually worked with her in the past. So she took in that 1.5 kgs, which is necessary for her to be able to fight those 3 bouts. And I think it's important to remember that usually once you have this weight loss, it's by dehydration. So as soon as you take water, there's going to be a rebound increase in your weight. And during the bouts, because she had 3 really difficult bouts, she did need to have some amount of water, because you do want to rehydrate, because otherwise it's going to be medically a problem to participate. So you do require some amount of nutrition and some amount of water. Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight. And the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair, and they wear a vest, so we shortened that vest, so even a few milligrams if we can reduce, we tried. And despite all of this, at about 7:15 to 7:30 is the weigh-in, and we wanted to try the best, so we got her weight done right at the end at around 7:29. It was unfortunately 100 grams over 50 kilograms. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. Now, once she was disqualified, then the question was, as a precautionary measure, we do need to rehydrate her. And the best way to rehydrate an athlete is by giving an intravenous fluid. So we gave her a few intravenous fluids. She started eating and drinking. She's passed urine, and she's otherwise perfectly normal physically and medically. We've got her blood tests done just as a precautionary measure. We always do that. That's a routine, and those blood tests are also okay. And Vinesh, of course, has interacted with IOA President Dr. Mrs. P. Usha, and she's told her that, look, physically and medically I'm okay, but of course undoubtedly she's disappointed. This is her 3rd Olympics. She was really keen to try and do something for the country, but because of this 100 grams has been disqualified.
ಆಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಳುವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಕುಸ್ತಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಿಗದಿತ ತೂಕಕ್ಕಿಂತಾನೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 53 ಕೆಜಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. 50 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಗಟ್ ಅವರು ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ತೂಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 50 ಕೆಜಿಯ ಒಳಗೆ ಅವರವರ ವೆಯ್ಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತನಕ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ತಪಾಸಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕುಸ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ತೂಕ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕಕ್ಕೆ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮರಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ ತೂಕದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಗೇಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗೇಮ್ ನಡೆಯೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ. ಮೊದಲ ದಿನ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 3 ಮ್ಯಾಚ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಆಡಿ ಗೆದ್ರಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕಂಡಿದ್ರು. ಆವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1.5 ಕೆಜಿ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಫೈಟ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಆವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೇಯ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೂಕ 2.7 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾಗೋವರೆಗೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಬಾತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ 2.7 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ 100 ಗ್ರಾಮ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವೆಟ್ ಇನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೆವರೋದಕ್ಕೆ ವಿನೇಶ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಮ್ ಅವರ ಹೇರನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.